Recording in progress. Good evening, friends. Am I audible? Okay. So yesterday we completed this valuation of goodwill. Also we completed a minimum guaranteed profit, P&L appropriation account. Now proceeding further, next we are going to discuss about accounting treatment for goodwill. Yesterday itself notes given, so I will explain you about goodwill. Methods actually yesterday we discussed this methods of goodwill valuation. Today we are going to proceed with accounting treatment for goodwill. Accounting treatment for goodwill. Basically we have two methods for goodwill. One is called as premium method. Another one is called as memorandum revaluation method. In premium method, we have two journal entry. When we will follow premium method, when incoming partner brings cash for goodwill, we will follow premium method. Premium method padi first journal entry, cash account debit to premium for goodwill. Cash account debit to premium for goodwill. Second entry, premium for goodwill account debit to sacrificing partner in sacrificing ratio. Appa goodwill ku we require what ratio means sacrificing ratio. If it is memorandum method, actually we have two entry. First entry, goodwill account debit to old partners in old ratio. Second entry, all partners capital account debit to goodwill in what ratio means new ratio. But this two entry order net entry will be gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital in what ratio means sacrificing ratio. Because first entry we passed in old ratio, second entry we made in new ratio. Old ratio minus new ratio, net entry will be in sacrificing ratio. So only these are the methods we have for goodwill. So first method is premium, second method is memorandum. Premium method order entry, two entry, cash to premium for goodwill. Second entry, premium for goodwill account debit to sacrificing partner in sacrificing ratio. In case of memorandum method, net entry will be made. What is the net entry? Gaining partners capital account debit to sacrificing partner. When normally goodwill is valued, goodwill is valued at the time of admission of a partner. Also, goodwill is valued at the time of retirement of partner. Goodwill is valued at the time of death of partner.
Goodwill is valued when there is a change in profit sharing ratio. When there is a change in profit sharing ratio, new partner அப்படின்னு கான்செப்டே கிடையாது. அப்போ always we will follow what method means memorandum revaluation method. Always we will follow memorandum revaluation method. Memorandum revaluation method we will follow. When there is a change in profit sharing ratio, we will follow memorandum revaluation method. Under memorandum revaluation method, what is the net entry we will be passing? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. So, goodwill related what we learned? Very simple things. First, when we will follow premium method. When incoming partner brings cash for goodwill, goodwill kaga cash kondu vanda, we will follow premium method. Premium method padi first entry, what is the first entry? Cash account debit to premium for goodwill. Second entry will be premium for goodwill account debit to sacrificing partner in what ratio? Sacrificing ratio. If partner is not bringing cash, we will follow memorandum method. In memorandum method, two entry. First entry, it is goodwill account debit to old partner. Second entry, all partners capital account debit to goodwill. First entry in old ratio, second entry in new ratio. Upon net entry will be gaining partners capital account debit to sacrificing partner. So this related, first we will do some problems. Take yesterday we did last time enna question solve pannom? Question number 39 39 தானே சால்வ் பண்ணோம். ஓகே 38 38 okay. அப்போ 39 we will continue. Question number 39. Read this question. I and M were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Old ratio is 3:2. Old ratio given in the question, it is 3:2. With effect from 1st April, they agreed to share the profits equally. There is a change in profit sharing ratio. On this particular date, goodwill of the firm is valued at 3 lakh. Give necessary journal entries for goodwill without opening goodwill account. Meaning memorandum method oda net entry we should pass. What is the net entry in memorandum method? Gaining partners capital account debit to sacrificing partner in sacrificing ratio. Gaining partners capital account debit to sacrificing partner in what ratio? Sacrificing ratio. Appa, how to solve this? Very simple. First you should find the old ratio. What is the old ratio given in the question? Question la kuduthirukra old ratio. Who are the partners? Two partner I and M. Old ratio it is 3:2. Old ratio it is 3:2. New ratio it is equally, so 1:1. First find sacrifice or gain. What is the formula for sacrifice of partner? Sacrifice of partner is equal to old ratio minus new ratio. Old ratio 3/5, new ratio 1/2. Old ratio minus new ratio 3/5 minus 1/2, LCM 10, and it is 2 times 6 minus 5 will give you 1/10. Answer we have in plus, so it is sacrifice. When I is sacrificing, obviously M will be gaining. Appo what is gain of M? M oda gain is equal to, very simple, same formula, old ratio minus new ratio, 2/5 minus 1/2, LCM 10, it is 2 times 4 minus 5 will give you minus 1/10.
When you get an answer in minus, meaning that partner is gaining. That partner is what? No? Gaining. Up a gaining partner capital account should be debited. What is the journal entry under goodwill memorandum method? Gaining partners capital account debit. Gaining partners capital account debit. Gaining partners capital account debit. 2. Sacrificing partners capital in what ratio? Sacrificing ratio. Up how to pass? Who is gaining? M is gaining. Up entry will be M capital account debit. M capital account debit to I capital account. M capital account debit to I capital. M capital. What is the amount? Total goodwill. Question la total goodwill is given as 3 lakhs. 3 lakhs into 1 by 10. 3 lakhs into 1 by 10 will give you 30,000. So journal answer for this question, M capital account debit to I capital account. M capital account debit to I capital account. That's all. So answer for this question is option A, M capital account debit to I capital. So this is the answer. So very easy steps. First find sacrificing ratio. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. If you get the answer in negative, meaning that partner is gaining. Accounting treatment for goodwill, it is gaining partner's capital account debit to sacrificing partner in sacrificing ratio. Next, proceeding to next question. Question number 40, accounting treatment for goodwill. P, R are partners. They are sharing the profits and losses in the ratio of 3:2. Same like last question, old ratio. Now, S is admitted as a partner for 1/5 share in profit. P, R, S அவங்களோட ratio 2:1. S bought, S brings 5 lakh as capital, 10 lakh as his share of premium for goodwill. Partner brings cash for his share of goodwill. Premium method we should follow. Okay, then amount of premium of goodwill that should be credited to old partners account will be. First we understand it is what method? Premium method. So premium method la what is the journal entry I told you? Premium method la what is the journal entry? We have 2 journal entry. First entry, cash account debit to premium for goodwill. Second entry, premium for goodwill account debit to sacrificing partner in sacrificing ratio. 2 entry. First entry, cash to premium for goodwill. Second entry, premium for goodwill account debit to sacrificing partner in what ratio? Sacrificing ratio. Again we require what ratio? Sacrificing ratio. So how to solve this? Very simple. Question number 40, old ratio. What is the old ratio? 3:2. Who are the partners? Partners order name P and R. Between P and R, the old ratio is 3:2. Who is a new partner? New partner is S. S is the new partner. Between new partner ratio is 2:1. அப்போ first find sacrifice of partner. Previous class லே learn பண்ணிட்டோம் sacrifice of partner. What do you mean by sacrificing ratio? Old ratio minus new ratio. If you get sacrificing ratio in negative, meaning that partner is gaining. அப்போ first entry P க்கு calculate பண்ணுவோம். It is 3/5 minus 2/5 will give you 1/5. Answer is in plus. Answer plus landa this partner is sacrificing. Similarly, partner R க்கு it is 2/5 minus 2/5 0, meaning R is not sacrificing, also R is not gaining. R sacrificing பண்ணல, gainum பண்ணல. Next, new partner S. Old ratio 0, new ratio 1/5. அப்போ you will be getting minus 1/5. மைனஸ்ல இருந்தா meaning that partner is gaining. மைனஸ்ல இருந்தா that partner is what? Gaining. What is the journal entry I told you?
premium method la first entry cash to premium, second entry premium account debit to sacrificing partner. Who is the sacrificing partner in this question? The question la sacrificing partner yaru? S is gaining partner, P is the sacrificing partner. Appa journal entry will be premium for goodwill account debit, premium for goodwill account debit to P's capital account. P's capital account. For 1/5 share we should pass the entry. Okay, how much he brings cash? 10 lakh he brings cash. Upon the 10 lakh we should pass entry. He brings a cash of 10 lakh and the cash 10 lakh what is the journal entry? Premium account debit to sacrificing partner. One more journal entry we have. First entry and cash account debit to premium for goodwill. Cash account debit to premium for goodwill, that is 10 lakh. Okay, now which account is credited here? Partner P oda account is credited. So answer for this question is option A. So with this one mark question comes to an end. Next we will do 3 mark question. Same type of question again and again they are asking. Or quick time la we will solve many questions. First question number 41. Read question number 41. This is a question for retirement of partner. V, T, A, B are partners. 4 partners V, T, A, B. Profit sharing ratio 5:3:2:2. A retired from the firm. So there is no concept of partner bringing cash. Appa we should follow what method? Memorandum method. In memorandum method, what is the journal entry for memorandum method? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Appa gaining partner should be debited, sacrificing partner should be credited. Also, one partner retired from the firm and VTB decided to share the profits equally. Old ratio we have 5:3:2:2. New ratio 1:1:1. Goodwill of the firm is given as 9 lakh. Now you should pass journal entry for goodwill without opening goodwill. That means you should pass the net entry. What is the net entry for goodwill? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. So to know whether which partner is gaining or sacrificing, find sacrificing ratio. Sacrificing ratio oda formula old ratio minus new ratio. If you get an answer in negative, then that partner is gaining. Appa netta journal entry gaining partner capital account debit to sacrificing partner. Gaining partner capital account debit to sacrificing partner. That's it. So please try this question. Question number 41 ningle try பண்ணுங்க இப்ப. Already we did this type of question. So அதனால நீங்களே try பண்ணுங்க. Finally, what is the journal you should tell? So try and tell me the answer.
First find the sacrificing ratio or gaining ratio. Journal entry will be gaining partners capital account debit to sacrificing partner. For 3-mark question, you should have a detailed calculation and working. So you can solve this question for you. First, old ratio, question number 41. Who are the partners' name? VTAB. VTAB. What is the old ratio? 5:3:2. 5:3:2:2. What is the new ratio? Who retired? A retired. What is the new ratio? It is equal ratio. Upper ratio is 1:1:1. இதான் வந்து ratio. இப்போ find sacrificing ratio. First find sacrificing ratio. First find for V. Sacrifice gain நமக்கு தெரியாது. Okay, so first we will find for V. If you get answer in positive, then it is sacrifice. If you get answer in negative, meaning gaining. What is the ratio? Old ratio 5/12. 5/12 minus 1/3. LCM 12. It is 5 minus 4 will give you 1/12. Answer is positive. Appo V is sacrificing. Similarly, find for next partner T. Old ratio 3/12 minus 1/3. LCM 12. It is 3 minus 3 4 times. Minus 4 will give you minus 1/12. So when you get answer in negative, meaning that partner is gaining. When you get answer in negative, meaning that partner is gaining. V is sacrificing, T is gaining. One more partner we have. Who is that another partner? A. A retiring partner. Old ratio we have. Old ratio 2/12. Okay, new ratio 0. We don't have any new ratio. You will be getting 12. 2/12. Answer is positive. Answer is positive means A is what partner? Sacrificing partner.
next V over T over A over last B. Appa B will be definitely gaining. Okay, what is the old ratio? B oda old ratio 2 by 12. B oda old ratio 2 by 12 minus new ratio 1 by 3. LCM 12. It is 2. 2 minus 4 times minus 4 will give you minus 2 by 12. First, this partner is also sacrificing. First, copy up to this. Sacrifice and gain. Have a clarity. For all the 4 partner, always find. Ensure that your sacrifice total is same as gain. Unoda sacrifice totalum gain totalum same ah irukன்றதை ensure பண்ணிக்கோங்க. இங்க sacrifice ஓட total எவ்வளோ? minus 1 by 12 minus 2 by 12. அப்போ இதோட total ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. You will be getting 3 by 12. இதே மாதிரி sacrifice ஓட total பாருங்க. What is the total of sacrifice? அதுவும் 3 by 12. ஸோ இங்கே minus 3 by 12 அங்கே plus 3 by 12. அவ்வளோதான் விஷயம். First step, please complete up to this first step. இந்த first step வரைக்கும் complete பண்ணிருங்க. Once you know who is sacrificing and who is gaining, then journal entry will be very easy. Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. அவ்வளோதான். Very very simple. ஸோ இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி சொல்லுங்கள், ஆன்சர் பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? அட்மோஸ்ட் ஒரு 50% ஆன்சர் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இது மைனஸ், சாரி, அப்போ இந்த பார்ட்னர் கெய்னிங், பி இஸ் கெய்னிங். So what is the journal entry? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. அப்போ journal entry will be T capital account debit, B capital account debit, T capital account debit, B capital account debit, ரெண்டுமே gaining partner, to sacrificing partner, to V capital, to A capital. அப்போ total goodwill, what is the total goodwill? Goodwill of the firm எவ்வளோ? Goodwill of the firm is 9 lakh. So 9 lakh into 1 by 12. Tell me what is 9 lakh into 1 by 12? 9 lakhs into 1 by 12 will give you 75,000. Same way, B oda capital 9 lakhs into 2 by 12. 1 by 12 is 75,000. Appa 9 lakh into 2 by 12 will give you 1,50,000. Same answer will come for V. V is also, V is 1 by 12. Upon 9 lakhs into 1 by 12, which is 75,000. 9 lakhs into 2 by 12, which is 1,50,000. That's all. 3 marks for this. Just a 2 step. First find ratio. Second step we will be having the journal entry. What is the journal entry? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Which partner is gaining? Which partner is sacrificing? அதுக்காக தான் first step calculate பண்றோம்.
Have you understood this? Okay. Now we will proceed further to one more question. Next question. Question number 42. KIL are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2, old ratio. With effect from 1st April 24, they decided to share the profits and losses in the ratio of 2:3:4. Old ratio given, new ratio given. First step, kandupidichirunga, sacrifice or gain. Goodwill of the firm is 1,80,000. Pass necessary entries to show the above effect. Same like last question. Please try. போன கொஸ்டின் மாதிரி தான் அப்படியே. ஆன்சரை சாட்டில் அமைச்சிருங்க. ஃபஸ்ட்டு சாக்ரிஃபைஸாக கெயினான்னு பாருங்கள். சாக்ரிஃபைசிங் பார்ட்னர் ஷுட் பி கிரெடிட்டட், கெய்னிங் பார்ட்னர் ஷுட் பி டெபிட்டட். அவ்வளோதான். So, first step, 4 by first partner K, it is 4 by 9 minus 2 by 9. 4 by 9 minus 2 by 9 will give you 2 by 9. Answer is in plus, so this partner is sacrificing. Next I calculate pannunga. 3 by 9 minus 3 by 9 will give you 0, meaning that partner is not sacrificing as well as that partner is not gaining. L, old ratio it is 2 by 9, new ratio it is 4 by 9. You will get an answer in negative 2 by 9. Appa this partner is gaining. Appa what is the journal entry? L capital account debit to K capital account. L capital account debit to K capital. Total goodwill of the firm evlo 1,80,000. Appa 1,80,000 into 2 by 9. What is 1,80,000 into 2 by 9 will give you 40,000. That's all. So journal entry is K's capital account debit to L's capital account debit to K's capital. That's all. Same like last question. Previous exam 3 marks. Ipa idu 1 mark. Avladhan difference. Next, one more question. Same type of question. P and S are partners. Ratio 3:2. They decided to change their profit sharing ratio to 1:1, equal partners. On the date of reconstitution, goodwill of the firm is valued at 1 lakh. Journal entry for treatment of goodwill on account of change in profit sharing ratio. Please try. Already இதே ரேஷியோ வச்சு சம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சமயம் அதான் சால்வ் பண்ணோம். சரி, ஃபஸ்ட்டு ஓல்ட் ரேஷியோ 3:2, நியூ ரேஷியோ 1:1. அப்போ பார்ட்னர் பியோட சாக்ரிஃபைஸ் ஆர் கெயின் 3/5 minus 1/2, LCM 10. It is 3 minus, it is 2 times 6 minus 5. 6 minus 5 will give you 1/10. Answer plus, meaning that partner is sacrificing. Same way, second partner. Appa the second partner will be 1/10 gaining. Appa what is the journal entry? Gaining partner capital account debit to sacrificing partner. Appa S is gaining, P is sacrificing. Appa S account should be debited. Option D. Total goodwill is 1 lakh. 1 lakh into 1/10. 1 lakh into 1/10 will give you 10,000. So answer for this question is option D. It is 10,000. Next, proceeding, change in profit sharing ratio. Already we discussed, whenever there is a change in profit sharing ratio,
we should follow memorandum method. As per memorandum method, what is the journal entry for goodwill? It is gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. So, NPIR partners, profit sharing ratio 5:4:1. With effect from 1st April, they decided to change the profit sharing ratio as 4:1:5. There is change in profit sharing ratio. On this date, there is a debit balance of P&L debit balance. P&L debit balance meaning it is a loss. Friends, please understand, trading account first we will have. Final accounts prepare பண்ணும்போது first trading account. We have gross profit. Gross profit is carry forward to which account? Na P&L account. P&L account oda net result is net profit. This net profit will be credited with, will be added with dash na capital. Capital kuda net profit will be added. When they say P&L is given in debit balance, meaning it is accumulated loss which is there in balance sheet asset side. Profit will come in P&L account. Such profit will be added with capital. When loss is given, debit balance in specify பண்ணி வேற சொல்லியிருக்காங்க. It means loss will have debit balance. அப்ப this loss should be transferred to partners. Always remember, loss should be transferred to partners in profit sharing ratio. What is the entry for transferring loss? Loss will have debit balance in question லே சொல்லிட்டாங்களா? அப்ப to transfer that loss, P&L account should be credited and partners capital account should be debited. Who are the partner? NPI. அப்ப journal entry N account debit, P account debit and I account debit to N's capital account debit, P's capital account debit and I's capital account debit to P&L account. That's all. In what ratio we should pass this entry? Remember, always the P&L should be transferred to which partners means old partners. In what ratio? Old ratio. Whenever something is transferred to partners, it will be transferred to partners in what ratio? Old ratio. What is the old ratio? In this question we have two ratio. One is 5:4:1, that is old ratio. Another one is 4:1:5, that is new ratio. We should transfer this in what ratio means? Old ratio. Old ratio is 5:4:1. Upper P&L, how much we have totally? P&L it is totally we have debit balance of 4 lakh. Upper this 4 lakh should be transferred in old ratio. What is the old ratio? 5:4:1. 5:4:1. Upper 4 lakh divided by 10, 40,000. 40,000 into 5 will give you 2 lakh. 40,000 into 4, 1,60,000. 40,000 into 1, which is 40,000. That's all. So, அப்ப இதோட journal entry N's capital account debit, P's capital account debit, I's capital account debit to P&L. What is the option? Answer is option C. Option C is the answer. Okay. So whenever P&L is given, that P&L debit balance should be transferred to partners. If it is P&L credit balance, reverse entry will come. What is the reverse entry? P&L account debit to partners capital. Suppose revaluation loss is transferred. What is the entry? Partners capital account debit to revaluation. Revaluation loss transferred. Now what is the entry? Remember, partners capital account debit to revaluation. Revaluation profit transferred. Now what is the entry? Revaluation order profit is transferred. Now what is the entry? It is revaluation account debit to partners capital. Revaluation account debit to what? Partners capital. Have you understood this? Sorry. Proceeding further. Next one more question. 45. M.A. Ayush and Anush were partners. They are partners in a firm in a ratio of 5:3:2, old ratio. With effect from 1st April 23, they agreed to share the profits and losses in the ratio of 4:3:3. On this date, there is a general reserve of 80,000 in these books. And it is agreed that goodwill of the firm is valued at 3 lakh.
Loss on account of revaluation of assets and liabilities, it is 50,000. Question they are asking past necessary journal entries to record the above transaction. They are asking us to pass journal entry. Already we learned what is the journal entry for goodwill. Goodwill ke entry lama learn pannitom. Earlier itself we learned what is the entry for goodwill. Goodwill oda entry we learned. Also we learned entry for revaluation. Just now in previous question I told you what is the journal entry for loss on revaluation. Now we need to learn only one entry now. What is that entry? What is the entry for transferring general reserve? P&L debit balance transfer பண்ணும்போது debit balance asset, P&L debit balance means asset. When you transfer an asset, asset should be credited and partner's capital should be debited. Now general reserve we are going to transfer. Reserve is a liability. Reserve is nothing but amount taken from profit. Profit will have credit balance. Appa, what is the entry for transferring reserve? General reserve account debit to partner's capital in old ratio. Suppose if the partner decided not to transfer the reserve, general reserves to be retained abdina, appa we should find out sacrificing ratio of partner. Then that goodwill treatment will come. What is the goodwill treatment? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Same entry will come. See, listen pa. If general reserve pati edume question la mention panlana, it should be transferred to old partners. It should be transferred to old partners in what ratio? Means old ratio. But general reserve pati question la, if they say general reserves to be retained abdin sonnangana, we have two steps. First step, find sacrifice or what? Gain of partner. Who is sacrificing and who is gaining abdin paakanu. Second step, you should pass journal entry. What is the journal entry? Gaining partners capital account debit to sacrificing partners in what ratio? Means sacrificing ratio. So just two things that you should remember. This is very frequent exam test pandranga. Very important. General reserve. If nothing is mentioned in the question, general reserve should be transferred to partner's capital. It should be transferred to partner's capital in what ratio? Old ratio. If they say that general reserves to be retained, first step, find sacrifice or gain of partner. Second entry, gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. In the question la paranga, ennachu? What they have told, first goodwill normal treatment. Eppiyume memorandum method da. Goodwill we should follow what method? Memorandum method. What is the memorandum method entry? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Loss should be transferred to which partners? Old partners. Revaluation loss should be transferred to old partners. In what ratio it should be transferred? Old ratio it should be transferred. In the general reserve retained nu sollala, it means general reserve should be transferred to partner's capital. General reserves question la retained nu sollala, adanal general reserve should be transferred to partner's capital. What is the entry for transferring general reserve? A very very simple entry. General reserve account debit to old partners in what ratio? Means old ratio. General reserve account debit to old partners in what ratio? Old ratio. Discussion over. I will give you 2 minutes time. Please try this entry. Then we will discuss the answer. முடிச்சிட்டிங்கன்னா just complete ன்னு போடுங்க. Full entry type பண்ண வேண்டாம். Okay, complete ன்னு போடுங்க. I will understand and I will proceed to the next question. சரி, அப்போ என்ட்ரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஜென்ரல் ரிசர்வோட ட்ரான்ஸ்ஃபர். கொஷின் நம்பர் 45. ஜென்ரல் ரிசர்வோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி. ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட். ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல். ஹூ ஆர் த ஓல்டு பார்ட்னர்? MAA.
M A A. Okay, in what ratio means in old ratio. What is the old ratio question la? 5:3:2. Remember, general reserve should be transferred to old partner in old ratio. What is the amount of reserves given in the question? 80,000. Appa 80,000 we should share in 5:3:2. 80,000 நம்ம 5:3:2 ல ஷேர் பண்ணா 80,000 into 8,000 into 5 40,000, 8,000 into 3 24,000, 8,000 into 2 16,000. General reserve entry over. Next, second one, goodwill entry. Goodwill we should find have two step. Memorandum method padi two step. First step, find sacrifice or gaining ratio. Okay, second step, gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Appa goodwill we have three partner M A A. What is the old ratio given in the question? 5:3:2. What is the new ratio given in the question? It is equal partners in a ratio 4:3:3. New ratio 4:3:3. அப்போ ஃபஸ்ட்டு எம்முக்கு calculate பண்ணும். It is 5/10 minus 4/10 will give you 1/10, meaning M is sacrificing. Similarly, next A, it is 3/10 minus 3/10. It is 0, meaning that partner is not sacrificing as well as that partner is not gaining. M over A over 3P A, another partner Anusha, 2/10 minus 3/10 will give you minus 1/10, meaning this partner is gaining. Appa, what will be the journal entry for goodwill? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Appa A, what and the A would full name and Anusha. Anush account debit. Okay, Anush account debit to M account, M capital account. Gaining partner, what is the journal entry amount? What is the goodwill amount? Goodwill amount 3 lakh. Appa 3 lakhs into 1/10. 3 lakhs into 1/10 will give you 30,000. 30,000 we should pass the entry. So, reserve over, goodwill over. Next, revaluation oda loss oda entry. I told you revaluation loss. Now what is the journal entry? Partner's capital to revaluation. Our partner's capital should be debited. So journal entry, M account debit, A account debit, A account debit to revaluation. Remember, we should take what ratio means? Old ratio. What is the old ratio? 5:3:2. Upper M account debit, A account debit to revaluation. Revaluation of the loss, it is how much? 50,000. 50,000 you should share in the profit sharing ratio 5:3:2. 50,000 divided by 10, 5,000. 5,000 into 5, 25,000. 5,000 into 3, 15,000. 5,000 into 2, 10,000. Up a journal entry, M capital account debit, A capital account debit, again A capital account debit to revaluation. That's it. Have you understood? This type of question very frequently tested. Definitely one question will come from this. Have you understood this? Okay. I am proceeding further. Next question, question number 46. So question number 46, three partner R, M, S were partners. Profit sharing ratio 2:2:1. Now they changed the profit sharing ratio. They changed the profit sharing ratio to equally. So earlier we have one ratio, now we have new ratio. On this date, again general reserve is there. What is the amount of general reserve? 50,000. Goodwill of the firm is 3 lakh. Now in previous question we have loss on revaluation. In this question we have profit on revaluation. 2 minutes time, please try. Similar three entries.
So first entry, first one for reserve. What is the entry for reserve? General reserve account debit to R capital, to M capital, to S capital. General reserve is 50,000. 50,000 in what ratio? Old ratio. What is the old ratio? 2:2:1. About 20,000, 20,000, 10,000. That's all. First one over. Second, goodwill of the firm is valued at 3 lakh. Find sacrifice or gain. First, arc 2 by 5 minus 1 by 3. LCM 15. It is 6 minus 5 will give you 1 by 15. Answer is in plus, meaning R is sacrificing. M ku calculate பண்ணுவோம். It is 2 by 5 minus 1 by 3. LCM 15. Same answer you will be getting 1 by 15. It is sacrifice. Next, last partner S. It is old ratio 1 by 5 minus 1 by 3. LCM 15. It is 3 minus 5 will give you minus 2 by 15. When you get answer in minus, meaning that partner is gaining. That partner is gaining. Appa goodwill oda journal entry. What is the journal entry for goodwill? Goodwill oda journal entry will be gaining partner capital account debit. Yes, capital account debit. S capital account debit to R capital to M capital. S capital should be debited with goodwill of the firm is 3 lakh. 3 lakhs into what is S oda gain? S oda gain is 2 by 15. Appa 3 lakhs into 2 by 15. 3 lakhs into 2 by 15 will give you 40,000. Up a journal entry, S capital account debit for 40,000 to R capital. R capital is how much amount? It is 20,000. M capital also 20,000. It is 3 lakhs into 1 by 15. 3 lakhs into 1 by 15. So goodwill also over. What is the entry for profit on revaluation? Profit on revaluation entry. Revaluation account debit to R capital, to M capital, to S capital. In what ratio it should be shared? Old ratio it should be shared. நீங்கள் ரேஷியோவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது நீங்களே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது. Have you understood this? 3 marks for this question. Next, question number 47. P and R are partners. Profit sharing ratio 3:5. Fixed capital. Specify பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க fixed capital. It means when you pass the journal entry, you should not use the capital account, you should use current account. Whenever they specifically gives that they are following fixed capital system, in the adjusting entry you should not use capital account, you should use current account. So two partners we have, old ratio 3:5, profit sharing ratio 3:5. Their fixed capital is given 10 lakh and 6 lakh. After the accounts were prepared, it is noticed that interest on capital 8% is provided in the partnership deed was not credited to the capital account. Interest on capital supposed to be credited, ஆனால் இவங்க கிரெடிட் பண்ணலை. இதுக்கு பேர் கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், எரர், ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸில். ஸோ பார்ட்னர்ஸ் பிஃபோர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இது பண்ணாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்காம ப்ராஃபிட்டை ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வாட் தே ஆர் ஆஸ்கிங், பாஸ் நெசசரி அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி and also clearly show your workings. First go through this question. See, total we have spent around so far ஒரு 5 hours கிட்ட spend பண்ணிட்டோம். We are at most 50 questions நம்ம solve பண்ணியிருக்கோம். Okay, இதே 5 hours நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா you would have not done this many number of questions, definitely. With the concept order, we learned this many questions.
So this is one new concept. Normally students இதை mistake இந்த particular conceptல mistake பண்ணுவாங்க. First இதில் again we have two steps. Step 1, it is rectification adjustment table. First question information go through பண்ணுங்க. The same classes will be also there in YouTube. Okay, once this class is over, if you want to revise it something, you can revise when your exams are there. That time also you can revise. சரி, இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். So question number 47, mark it as important. First of all, in this question, two partners P and R, what is the old ratio? 3:5. Ratio is 3:5. Also, what is the other thing given? Capital, fixed capital. Capital is given as 10 lakhs and 6 lakh. Capital is given as 10 lakhs and 6 lakh. Next, what is missing? Interest on capital is missing. Okay, interest on capital 8%. Now, first, it is very simple. First, correct treatment should be added. Correct interest on capital. What is correct interest on capital of partner P? Partner P oda correct interest on capital 10 lakhs into 8%. 10 lakhs into 8%. 80,000. 10 lakhs into 8%. 80,000. அதே மாதிரி 6 lakh into 8%. 6 lakh into 8%, it is 48,000. What is the total amount of interest on capital which is correctly to be given? It is 80,000 plus 48,000. 80 plus 48, total we are supposed to give 1,28,000. Total நம்ம பார்ட்னருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருப்போன்னா 1,28,000 கொடுத்துருக்கணும். ஆனால் இது கொடுக்கல. இது கொடுக்காம ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. ப்ராஃபிட்டை என்ன ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. What is the profit sharing ratio? 3:5 is the profit sharing ratio. அப்போ ப்ராஃபிட்டை அவங்க ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. தப்பது. நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கொடுத்துருந்தா 80 and 48 should be given. ஆனால் wrong share of profit given. What is the wrong treatment given? 1,28,000 wrong. That is given in what ratio na? Profit sharing ratio, which is 3:5. See, interest on capital அதிகமாச்சுன்னா ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கம்மியாகும். நம்ம P&L அப்ராப்ரேஷனோட ஃபார்மேட் படித்தோம். பை நெட் ப்ராஃபிட் டெபிட் சைடில் 2 இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், 2 சேலரி, 2 கமிஷன், 2 ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னு படித்தோம். When your interest on capital increases, your share of profit will decrease. Similarly, when your interest on capital decreases, your share of profit will increase. When you have not given interest on capital, meaning you have given share of profit. அப்போ இந்த 1,28,000 you should have shared in what ratio? Na? Profit sharing ratio, which is wrong. That is 3:5 you should have shared. அப்போ 1,28,000 is wrong sharing of 3:5 will give you partner P it is 48,000 and partner R it is 80,000. 80-48 correct, 48-80 wrong.
அப்போ find the net effect 0 தான், அது டோட்டலில் 0, ஆனால் between partners it will change. அப்போ tell me 80,000 minus 48,000, 80,000 minus 48,000 will give you 32,000, 48,000 minus 80,000, that is also 32,000, but that is minus 32,000. Whenever a partner is having minus, that partner capital should be debited. Goodwill la padicha adhe vishayam. Gaining partner, you will be getting the answer in minus. Gaining partner capital account should be debited, sacrificing partner capital should be credited. Adhe logic da ingiyum. Appo what is the journal entry? Or current account debit, or current account debit to P current account, or current account debit to P current account. For how much amount na? 32,000. I will repeat again, very important concept. Question la two partners are there, P and R. Capital 10 lakh, 6 lakh. 10 lakh 8%, 80,000. 6 lakh 8%, 48,000. அப்போ டோட்டலாக 80, 48, 128 should be given. This is the correct treatment. But wrong, they have not given interest on capital, so that they have given share of profit in what ratio? Profit sharing ratio. அப்போ whatever wrong profit given, that wrong profit to be reversed. Correct treatment படி interest on capital to be given. அப்போ correct treatment படி interest on capital to be given, wrong treatment படி profit to be reversed. Net entry, whoever getting minus, that partner capital should be debited. Whoever having plus, that partner capital should be credited. அப்போ net entry, P's capital account, sorry, இங்கே வந்து fixed capital, அதனால் I am not using capital account, I am using current account. அப்போ entry will be R current account debit to P current account. That's it. புரிஞ்சுதாப்பா? Why current account? Question la it is given fixed capital system. In first class itself I told you two capital system. One is fixed capital system. In case of fixed capital system, two accounts we will open. One is capital account, another one is current account. In case of fluctuating capital system, only one account we have. What is that account na? Capital account. அப்போ whenever they say specifically fixed capital, அப்போ you should use current account. If they are simply giving the information, அப்போ you can use capital account. ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ இது புரிஞ்சுதா? தட்ஸ் இட். இது இப்போ காப்பி இது பண்ணிக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், மெனி டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட், கண்டிப்பாக கேட்பாங்க எக்ஸாமில். Next, question number 48. A, G are partners, profit sharing ratio 3:2, fixed capital. அப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ணோம்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ணோம். 4 lakh and 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh capital. After the accounts for the year was prepared, it is noticed that interest on capital 6% is provided, 6% was not credited to partners capital. Same like last question. நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள். சேம் அப்படியே லாஸ்ட் கொஸ்டின் தான், வெறும் ரேஷியோ மட்டும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, அவ்வளோதான். இதுக்கு ஆன்சரை நீங்கள் சாட்லேயே அனுப்புங்க, என்ன ஆன்சர்ன்றது சாட்லேயே அனுப்புங்க. அப்படியே போன சம் என்னவோ அதே தான். ஃபஸ்ட்டு கம்படிஷன், அந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் டேபிள் அண்ட் பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டேபிள், ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி, தட்ஸ் இட். இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணுறதெல்லாம் பக்கா எக்ஸாமினேஷன் ஓரியன்ட் திங். ஃபார் ஷுர் இட் வில் கம் இன் எக்ஸாம், டெஃபினட்டாக வரும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம். இன்கேஸ் உங்கள் ஸ்கூல்லலாம் இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்பயும் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க.
Very good. One student have answered. One more person answer பண்ணவனே I will discuss the answer. Very good. So I will discuss the answer. Same as last question. First computation table, interest on capital, A and G, and what is the correct total, what is the correct interest on capital, 4 lakhs into 6%, 4 lakhs into 6% will give you 24,000, 2 lakhs into 6% will give you 12,000, total interest on capital amounts to 36,000, and to the extent of 36,000 we have shared the share of profit wrongly. Share of profit is shared in what ratio? 3:2. 36,000 you should share in 3:2. 36,000 divided by 5, 36,000 divided by 5 into 3 will give you 21,600, and 36,000 divided by 5 into 2 will give you 14,400. So total it is 36,000. Net impact you should pass 24,000 minus 21,600 will give you 2,400. 12,000 minus 14,400 will give you, this is minus 2,400. So partner who is having minus, that partner capital should be debited. Journal entry, G account debit, G current account debit to A current account, it is 2,400. That's all. Can I proceed to the next question? In case when you are seeing through YouTube, if I progress fast, video pass பண்ணிட்டு பாருங்க. Next question number 49. ARS were partners, profit sharing ratio 2:1. Again fixed capital specify பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. Now the capitals are 1,60,000, 1,40,000 respectively for the year ended 31st March 2023. Interest on capital was credited to their capital at the rate of 9% instead of 6-7% per annum. Pass adjusting entry. Very good question. Very good question. First read this question 2 or 3 times. First read this question 2 or 3 times. So we have 3 partners. Question number 49. Question number 49. We have 3 partners. Who are the 3 partners? A, R, S. A, R, S. First, correct interest on capital. Correct interest on capital. What is the correct interest on capital? Tell me which percentage. It is 7 or 9. Read the question and tell me it is which percentage. Instead of 7, it means 7 is correct. Wrongly they have given 9. Appa 7 is correct. So what is the capital of partner A? A oda capital 1 lakh. 1 lakh into 7%, 7,000. Again partner R, 60,000 into 7%,
60,000 into 7 percentage, it is 4,200. Yes, it is 40,000 into 7 percentage, 2,800. It means total amount of interest on capital at 7 percentage. Add all the three. Tell me the total. If you add all the three, and what is the total you are getting? $7,000 plus 4,200 plus 2,800. What is the total you are getting? 14,000 is the total. This is the correct treatment we should give. So correct treatment should be added. Always remember, correct treatment should be added, but wrong treatment should be subtracted. What is the wrong treatment given? What is the wrong treatment given? Wrong share of profit is given. Not share of profit. Wrong IOC is given. In previous question it is wrong share of profit, but in this question it is wrong interest on capital. At how much percentage? Means at 9 percentage. It means partner A ke it is 1 lakh into 7 percentage, 1 lakh into 9 percentage, which is 9,000, minus again partner R ke 60,000 into 9 percentage, 60 into 9 percentage, 5,400. Next 40 into 9 percentage, 40,000 into 9 percentage, 3,600. Now tell me the total. What is the wrong order total? Correct order total 14. Adhe mari wrong order total is 9,000 plus 5,400 plus 3,600. It is 18,000. Appa both the amounts are not same now. In previous sums which we did, the total is same, but here the total is not same. So we have one more step because of this. What is that one more step? We have how much difference? We have how much difference abdin paranga. Netta we have a difference of 4,000 minus. In the 4,000 minus should not come. We should make this as 0. Upper. Because of this increased interest on capital, your share of profit decreased. உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அதிகமானனால உன் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கம்மி ஆயிடுச்சு. நீ P&L அப்ராப்ரியேஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலை ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டே போனால் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிரும். அப்போ ஆக்சுவலாக நான் 7% தான் கொடுத்துருக்கணும், பட் ஐ ஹவ் கிவன் 9%. அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கொடுத்துட்டேன், இதனால் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருக்கும். அப்போ வாட் வி ஷுட் டூ, இட் இஸ் add correct share of profit. In case நீ 7% கொடுத்துருந்தனா நீ டோட்டலாக எவ்வளோ கொடுத்துருப்பனா 14 கொடுத்துருப்ப. ஆனால் நீ ராங்காக கொடுத்தனால how much you have given excess? You have given excess 4,000. அந்த 4,000 you would have given in capital ratio, because interest on capital is calculated on capital. ஆனால் profit is not calculated on capital ratio. Profit is calculated on profit sharing ratio. அப்போ correct profit sharing ratio. What is the correct profit sharing ratio? Question la profit sharing ratio கொடுத்துருக்கானே. What is the profit sharing ratio? 2:1. அப்போ correct profit sharing ratio 2:2:1 க்கு பிரிச்சா, tell me 4,000 you share in the ratio of 2:2:1. அப்போ 4,000 divided by 5, 800. 800 into 2 will give you 1,600. And 800 into 2, 1,600. 800 into 1, 800. Now give the net effect. It means 7,000 plus 1,600 plus 7,000 plus 1,600 plus ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா you will be getting 8,600. 8,600 minus 9,000 will give you minus 400. Same way 4,200 plus 1,600. 4,200 plus 1,600 will give you 4,200 plus 1,600 will give you 5,800. And here we have minus 5,400. We have plus 400. 2,800 plus 800 will give you 3,600. 3,600 minus 3,600 will give you 0. Based on this, we need to pass the journal entry. What is the journal entry? It is A's current account debit
A's current account debit to R current account for 400. A current account debit to R current account 400. Unique question, mark it as important. Unique question, mark it as important. Because in this question we have not only taken the computation table, we also given two things. One is wrong interest on capital is deducted, and correct share of profit to be given. That's all. Completed. Important question. So proceeding to the next question. 50, half century adichachu. M and R, N are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share, they changed the profit sharing ratio, and they decided to have profit sharing ratio equally. On this date, there is a reserve of 3,60,000 and debit balance of P&L 1,80,000. Pass single adjustment entry, single journal entry to be made for the above change in profit sharing ratio. For the above change in profit sharing ratio, single entry to be made. Single entry to be made. That is the important thing in this question. Single adjustment entry. If it is multiple adjustment entry, two entries we should pass actually. One entry for transfer of reserve, another entry for transferring P&L debit. But now we are going to combine this two entry and we are going to make it as one entry. எப்படின்றத பாருங்க. First, reserve is a liability. P&L is having debit balance. It is an asset. One thing is liability, another thing is asset. To transfer a liability, liability will have, general reserve will have credit balance. But P&L debit balance அப்படின்னு specify பண்ணி சொல்லிட்டாங்க. So it is having debit balance. Credit balance order total, what is the total of credit balance? Reserve order total 3,60,000. P&L order total 1,80,000. இங்க retained word யூஸ் பண்ணல. The reserves to be retained அப்படின்னு சொல்லல. அப்ப both should be transferred to which partners means old partners. In what ratio means old ratio. Appo what is the ratio required here? Old ratio. But the thing is, they specifically ask you to pass single adjustment entry. When they ask you to pass single adjustment entry, reserve is having credit balance. To transfer a reserve, reserve should be debited. General reserve should be debited. Appo entry will be general reserve account debit. General reserve account debit. General reserve account debit for 3,60,000. Similarly, P&L is having debit balance. To transfer an P&L debit balance, it should be credited. So P&L account should be credited with 1,80,000. So reserve should be debited with 3,60,000 and P&L should be debited with 1,80,000. P&L it is having what balance? அப்படின்னு specify பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. Debit balance. Suppose specify பண்ணி கொடுக்கலனா P&L னு சொன்னா it is profit தான். It is having credit balance. அப்ப P&L we should have debited. But in this question specifically given, P&L is having what balance means debit balance. So reserve also debited, P&L is credited. இப்ப to which partners means the partners. Who are the partners we have in this question? MRN. To M's current account. Fixed capital இருக்கா இந்த word? இல்ல.
ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் இல்லை. அப்போ வந்து to M capital account, to another partner name, another partner R, to R capital account, third partner oda name to N capital account, Naresh capital account. அப்போ 3,60,000, அதில் P&L 1,80,000 already adjusted. அப்போ நெட்டாக you should pass entry for 1,80,000. 1,80,000 you should share in profit sharing ratio, which is old ratio. 1,80,000 you should share in what ratio? Old ratio. What is the old ratio given in the question? 5:3:2. அப்போ 1,80,000 into 5 by 10. 1,80,000 into 5 by 10 will give you 90,000. Similarly 1,80,000 into 5:3:2, 3 by 10. So 18,000 into 3, 18,000 into 3, 54,000. Last one, 18,000, 1,80,000 into 2 by 10 will give you 36,000. Since it is given single entry, we made 2 entries like this. Suppose if it is given one in case in the single entry in the word kudukama pass adjusting entry in kudutunda, we should have passed 2 entries. First entry, general reserve account debit to old partners in old ratio. Second entry, old partners capital account debit to P&L account debit balance in old ratio. Both the entries we will use only old ratio. General reserve old ratio ku dhaan transfer பண்ணுவோம், P&L old ratio தான். இங்க reserves to be maintained அப்படின்ற word இல்ல. In case reserves to be maintained ன்னு இருந்தா அதுக்கு நம்ம net entry pass பண்ணோம். What is the net entry? Gaining partners capital account debit to sacrificing partner அப்படின்ற net entry pass பண்ணோம். இங்க அந்த word இல்ல. அடுத்த சம் போடும்போது அந்த வேர்டும் வரும். நம்ம அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட லெவலை. ஃபஸ்ட்டு ரிசர்வ் மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். ரிசர்வ் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு என்ட்ரி ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல். P&L டெபிட் பேலன்ஸ் தனியாக என்ட்ரி பாஸ் பண்ணோம். P&L டெபிட் பேலன்ஸ் ஷுட் பி டெபிட்டட். P&L டெபிட் பேலன்ஸ் வில் ஹவ் P&L டெபிட்னு கொடுத்துருந்தா இட் இஸ் அசெட் வில் ஹவ் டெபிட் பேலன்ஸ். டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அ டெபிட் பேலன்ஸ் இட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட். பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ஷுட் பி டெபிட்டட். இங்கே reserve is 3,60,000, P&L is there for 1,80,000. which one is more அப்படின்னு பார்த்தா reserve is more. அப்போ P&L adjust பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் still we have 1,80,000. that 1,80,000 should be transferred to partners capital. புரிஞ்சுதா? one more question we have, அதை சால்வ் பண்ணும்போது you will get more clarity on this. Now we completed 50 questions. 51st question number 51. AVKR partners profit sharing ratio 2:2:1. Fixed capital அப்போ current account யூஸ் பண்ணணும். 4 lakh, 5 lakh, 6 lakh. For the year ended 31st March, interest on capital was credited to the partners at the rate of 6%. Instead of 10, 10 is correct, 6 is wrong. Past necessary adjusting entry. Try பண்ணுங்க. Question number 49 மாதிரி சால்வ் பண்ணணும். Question number 49 மாதிரி சால்வ் பண்ணணும். Try. When we should calculate sacrificing ratio means if it is given that the reserves to be maintained, retained அப்படின்னு கொடுத்தா sacrificing ratio is required. அடுத்த சம் சால்வ் பண்ணுவோம், அப்போ உங்களுக்கு அந்த விஷயம் வரும். Okay, if nothing is given, always reserve should be transferred to old partners. If nothing is given, always P&L should be transferred to old partners. If nothing is given, advertisement suspense should be transferred to old partners. Goodwill-க்கு மட்டும்தான் we should pass entry as gaining partners to sacrificing partner. வேற எப்போ இந்த gaining partners to sacrificing partner பாஸ் பண்ணோம்னா general reserve given, but general reserve retained அப்படின்ற wording இருந்ததுன்னா அப்போ we should calculate sacrificing ratio and we should pass the entry. கடைசியாக நோட்ஸ் தரேன், கவலைப்படாதீங்க. முடிச்சிட்டதுக்கப்புறமா கன்சாலிடேட்டடாக I will give one notes for this. Okay, first try question number 51. 51 try பண்ணுங்க.
இன்னும் இதிலே நிறைய கொஷின் இருக்குது, இதே மாதிரி கொஷின் நிறைய வரும் திருப்பி. அப்போ சால்வ் பண்ணும்போது உனக்கு செம கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும். நார்மலாக ஏன் இந்த ஏரியாவில் நிறைய கொஷின் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன்னா, நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் இதுக்கு நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நிறைய சம்மும் சால்வ் பண்ணுறோம். Quickly try. Only when you solve you will get the grip. நீ வெறும் வீடியோ பார்த்தா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அதனால் சால்வ் பண்ணு, சம்ம பாஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணு, அப்போ தான் இட் வில் கெட் த ஃபுல் கிளாரிட்டி. Get one answer. த்ரீ மார்க்ஸ் கொஷின், ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது, டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிடலாம். Simple logic, correct treatment should be added, wrong treatment should be subtracted.
3 partners. Question number 51. A, V, K, correct IOC, it is 10%, 4 lakh into 10%, 40,000, 5 lakh into 10%, 50,000, 6 lakh into 10%, 60,000. This is total. Correct order total 1,50,000. Correct IOC at how much percentage means 10%. Now wrong order, reversal, wrong IOC. What is wrong IOC? It is 6%. We have given less. Wrong IOC at 6%. Wrong should be subtracted. Correct should be added. Wrong should be subtracted. Appa wrong IOC 6%. 4 lakh into 6%. It is 24,000. 5 lakh into 6%. 30,000. 6 lakh into 6%. 36,000. What is the total? 24 plus 30 plus 36, 90,000. We are supposed to give 1,50,000, whereas we have given only 90,000. Remaining 60 we shared in profit sharing ratio. Upon net impact we have, it is 60,000. Remember, it is positive because this 90 is wrong treatment. This wrong treatment to be subtracted. This 60 is positive 60,000. Now add correct profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio given in the question? இது வந்து ஆட்ல இருக்கா? அப்ப this should be, this number should be subtracted. This number should be subtracted. Correct PSR. அப்ப இந்த 60,000 PSR ல இது பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப how the profit sharing ratio is given? 2:2:1. அப்ப this one should be subtracted minus, அப்ப ஃபைனலா your answer should be 0. எப்படி அது 0 ஆகுதுன்னு பாப்போம். It is 60 plus so 60 you should share in what ratio? What is the profit sharing ratio? It is 2:2:1. 2:2:1. 60 at 2:2:1 la piricha 60,000 divided by 5, 12,000. 12,000 into 2, 24,000 plus then again 24,000, next 12,000. Ippa be careful. First plus numbers, minus numbers should be added. First minus numbers should be added. First minus numbers, minus order numbers, 24 plus 24, 24 plus 24, 48, plus 40, up it is minus 8,000. It is minus 8,000. Similarly, 30, 24, minus 54, minus 54 plus 50, minus 4,000. 36, 12, 48, 60 plus, this is 12,000. Answer, it is the person who is having negative should be debited. Answer is A's fixed fluctuating. Fixed. A current account debit, V current account debit, 2K current account, 8,000, 4,000, 12,000. 8,000, 4,000 and 12,000. எப்படி சார் போன சம்முக்கும் இங்கே என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு பாருங்க. லாஸ்ட் சம்மில்
லாஸ்ட் சம் நம்பர் 49 சால்வ் பண்ணோம்ல, கொஷின் நம்பர் 49க்கும் 51க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? கொஷின் நம்பர் 49ல் கரெக்ட் ஐஓசி எவ்வளோ அப்படின்னு பாருங்கள். கொஷின் நம்பர் 49ல் கரெக்ட் ஐஓசி இஸ் 7%. wrong IOC is question number 49ல correct IOC is 7%, wrong IOC is 9%. ஆனால் question number 51ல correct IOC is 10%, wrong IOC is 6%. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் இல்லை. ஓகே, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ். இதுக்குள்ளே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கோ. 7 வந்து 9 ஆயிருக்கு, இங்கே 10 6 இருக்குது, குறைஞ்சிருக்கு, இங்கே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதான் இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்தது. இந்த நம்பர் பாசிட்டிவ் நம்பர் 60, ஐ வாண்ட் த நம்பர் டு பி 0. அப்போ in order to become this 0, I will reverse this share of profit. In what ratio? 2:2:1. ஸோ அப்போ இதோட ஆன்சர் A current account debit, V current account debit to K current account. Very good. So that is about this question. Question number 51. Again, mark it as important. இந்த கான்செப்டே சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான செக்மெண்ட், கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இதில் பாசிபிள். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க, ஆனால் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் இல்லை. ஒரு இதில் வந்து 7 has become 9, இன்னொன்று 10 has become 6. ஒரு இதில் இன்க்ரீஸ், இன்னொன்று டிக்ரீஸ். இதில் கூட ஆன்சர் சேஞ்ச் ஆகும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், கொஸ்டின் நம்பர் 52. Question number 52. The firm ANMR partners profit sharing ratio 2:2:1 have existed for some years. M wanted that she should get equal share in profit with A and N, and she further wished that change in profit sharing ratio comes into effect retrospectively for the last 3 years. A and N had agreement for this. The profit for the last 3 years are 21 to 1,15,000, 1,24,000 and 2,11,000. Show adjustments of profit by single adjustment entry. So whenever this single adjustment entry is given, we should be very careful. So all the adjustments should be given in case of past adjustment table. அந்த பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டேபிள் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த டேபிள்லேயே வி ஷுட் கிவ் ஆல் த எஃபெக்ட். ஃபைனலாக ஒரே என்ட்ரி தான் பாஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் யூ ஷுட் கிவ். ஃபஸ்ட்டு கோ த்ரூ திஸ் கொஸ்டின். So 3 partners ANM. Question number 52. Partners name ANM. Profit of 3 years. What is the profit of 3 years? First year oda profit 1,15,000. செகண்ட் இயருக்கு 1,24,000,
தேர்ட் இயருக்கு 2,11,000, 1,15,000, 1,24,000, 2,11,000. அப்போ டோட்டலாக ப்ராஃபிட் இஸ் 3 years profit is 4,50,000. This 4,50,000 profit, now they wanted to have in what ratio, means they wanted to have equal ratio. Retrospective change they wanted to make. Retrospective change oda meaning, from the beginning onwards the ratio they want to have a ratio as equal ratio. From the beginning onwards, ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்க என்ன ரேஷியோ இருக்கணுன்றாங்கன்னா ஈக்குவல். ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? அப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் ஹவு த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ, we will share equal means 1:1:1 is the ratio. அப்போ 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, this is how we will share the profit. Totala it is 4,50,000. Totally it is 4,50,000. Now what is the profit given? What is the share of profit given in earlier years? 3 years ku total in what ratio it is given? 2:2:1. 2:2:1. So 2:2:1. Appa 4,50,000 you should share in 2:2:1. Appa you will be getting what number? 90,000 into 2, 1,80,000. 90,000 into 2, 1,80,000. 90,000 into 1, 90,000. So total is 4,50,000. This is minus. We wanted to give correct treatment of 4,50,000 in equal ratio. As per wrong treatment, it is given in 2:2:1 ratio. Whatever earlier given, that is reversed. Up a single entry we are going to pass. So net impact should be definitely 0. Up a total this 1,50,000 minus 1,80,000 will give you minus 30,000. 1,50,000 minus 1,80,000 will give you minus 30,000. 1,50,000 plus 1,50,000 plus minus 90,000 will give you 60,000. For this we are going to pass single journal entry. What is the single journal entry? M's fixed capital illa current account? No, fixed என்ற word use பண்ணல. அப்போ you can pass capital account itself. So M capital account debit to A capital account and to N capital account. அப்போ journal entry will be, sorry, ரெண்டு பேருக்கு மைனஸ் இருக்கு. அப்போ entry will be A capital account debit, N capital account debit to M capital account. A capital for 30, N capital for 30, to M capital for 60,000. That's all. இந்த கொஸ்டினோட லாஜிக்கு ரொம்ப சிம்பிள். என்னன்னா, ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இருக்குது. அவங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணாங்கன்னா 2:2:1 இந்த ரேஷியோவில் ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எப்போ ப்ராஃபிட் வந்தாலும் அவங்க என்ன ரேஷியோவில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா 2:2:1 கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஒரு பார்ட்னர் எம், தே வாண்டட் டு ஹாவ் ஈக்குவல் ஷேர் இன் ப்ராஃபிட். ஈக்குவல் ஷேர்னா வாட் இஸ் த ரேஷியோ? 1:1:1 அப்படின்ற ரேஷியோவில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. எப்போத்துலேருந்து 1:1:1 ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட். ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே இவங்க 1:1:1 கொடுத்துருந்தா என்ன ப்ராஃபிட் கொடுத்துருப்போம். இப்போ ஃபஸ்ட் இயரோட ப்ராஃபிட் 1,15,000, செகண்ட் இயரோட ப்ராஃபிட் 1,24,000, தேர்ட் இயரோட ப்ராஃபிட் 2,11,000. இந்த ப்ராஃபிட் எல்லாம் அவங்க என்ன ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா
2:2:1 அப்படின்ற ரேஷியோவில் இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டலுக்கு இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தது என்ன ரேஷியோலனா 2:2:1. ஆனால் எனக்கு இப்போ இது 2:2:1க்கு வேண்டாம். இதில் நான் என்ன ரேஷியோவில் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா 1:1:1 கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்ததை ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக 1:1:1 கொடுத்தா ஐ வில் பி சப்போஸ் டு கிவிங் 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 3 பேருக்கும் 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 தான் கொடுத்துருப்பேன். ஆனால் நான் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண ரேஷியோ 1:1:1 கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி நான் ராங்காக யூஸ் பண்ண ரேஷியோ என்னன்னா 2:2:1. அந்த 2:2:1 கொடுத்ததை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் கரெக்டாக கொடுக்க வேண்டியதை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஷுட் பி ஆடட். வாட் எவர் ராங் ட்ரீட்மெண்ட் கிவன் இயர்லியர், சச் ராங் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ரிவர்ஸ்டு. ஓகே, அப்போ சேம் லாஜிக் இதுக்கு முன்னாடி படித்தோம்ல, கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஷுட் பி ஆடட், ராங் ட்ரீட்மெண்ட் ஷுட் பி ரிவர்ஸ். அதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெட் இம்பேக்ட் யாருக்கு வருது? 2 பேருக்கு நெகட்டிவ். நெகட்டிவ் இருந்தால் தட் பார்ட்னர் கேபிட்டல் ஷுட் பி டெபிட்டட், பாசிட்டிவ் இருந்தால் தட் பார்ட்னர் கேபிட்டல் ஷுட் பி கிரெடிட்டட். அவ்வளோதான் விஷயம். இதே மாதிரி இன்னும் 2 சம் சால்வ் பண்ணுவோம், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் அடுத்து வரும். இது ஒரு யூனிக் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கான். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட இந்த டவுட்டை கேட்டாங்க. B and V are partners. They are sharing the profits in the ratio of 5:4. Old ratio 5:4. Now they decided to change the profit sharing ratio. Whenever there is a change in profit sharing ratio, definitely goodwill-க்கு we should give adjustment. இப்போ on this date என்ன நடக்குது? Debit balance in P&L. ஆல்ரெடி இதுக்கு படிச்சிட்டோம் என்ட்ரி. Debit balance in P&L. P&L is having debit balance. அப்போ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது P&L should be credited, old partner should be debited. அந்த டெபிட் பேலன்ஸ்க்கு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் there is a balance in general reserve. general reserveல எவ்வளோ இருக்குன்னா 6,30,000. இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் சால்வ் பண்ணோம். general reserve 3,60,000, P&L டெபிட் பேலன்ஸ் 1,80,000 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த கொஸ்டின்லேருந்து இது டிஃப்ரெண்ட். எப்படி? இந்த வேர்டிங் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வேர்டிங் படிங்க. பார்ட்னர்ஸ் டிசைடட் டு ரைட் ஆஃப் டெபிட் பேலன்ஸ் இன் P&L. partner decided to write off debit balance in P&L. debit balance P&L transfer பண்ணிடுவோம். இன்னொரு வேர்டிங் கொடுத்துருக்கான் பார். but decided not to distribute reserve. they decided not to distribute reserve. reserve transfer பண்ணுறதா இல்லை. இப்போ past journal entry என்ன கேட்குறாங்க? past necessary journal entry for the above transaction அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான். இந்த வேர்டிங் இதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ண கொஸ்டின்ல இல்லை. அப்போ இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்க. ரொம்ப ஈஸி. கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி படிங்க. P&L டெபிட் பேலன்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான், அது சேஞ்சே இல்லை. இந்த ரிசர்வ்ஸ் நாட் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர்டுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதுதான் இங்கே சேஞ்சு. அப்போ அந்த ரிசர்வ்ஸ் நாட் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர்டுன்னு சொன்னனால அதுக்கு we should find out gaining ratio. gaining partner capital should be debited, sacrificing partner capital should be credited. that's all. அப்போ இதுக்கு என்ன என்ட்ரி வரும்? gaining partners capital account debit to sacrificing partner. முடிஞ்சிச்சு. 2 என்ட்ரி வரப்போகுது. ஃபஸ்ட்டு P&L-க்கு ஒரு என்ட்ரி, ரிசர்வ் நாட் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர்டுன்னு சொல்லியிருக்கான். அப்போ ரிசர்வ்ஸ் ஆர் ரீடெயின்டு, அதுக்கு என்ட்ரி நம்ம கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணணும். So question number 53. Old partners name B and V. Old ratio இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரேஷியோ 5:4. now they want to change it as new ratio. இப்போ மாற்றணும்னு நினைக்கிறது 4:5. P&L debit balance இருக்கு. P&L debit balance should be transferred to partners capital. What is the entry for transferring P&L debit balance to partners capital? What is the entry for transferring P&L debit balance to partners capital? P&L is having debit balance. Appo to transfer it, it should be credited. Appo P&L should be credited. It is transferred to partners capital. Appo partner
B is capital account debit, V is capital account debit to P&L. How much amount P&L debit balance இருக்குது? Because they decided to write off this P&L debit balance. P&L debit balance write off பண்ணுறதுக்கு how much amount? P&L debit balance எவ்வளோ இருக்குது? 1,80,000. அந்த 1,80,000க்கு ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணிடணும். 1,80,000 என்ன ரேஷியோவில் பாஸ் பண்ணோன்னா ஓல்டு ரேஷியோவில் பாஸ் பண்ணோம். வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஃபார் 1,80,000 ஓல்டு ரேஷியோவில் பிரித்தா 1,80,000 divided by 9, 20,000. 20,000 into 5, 1 lakh. 20,000 into 4, 80,000. ஸோ ஃபஸ்ட்டு P&L டெபிட் பேலன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி படித்த என்ட்ரி தான், இதில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. ஆல்ரெடி இருந்த லாஜிக் அப்படியே அப்ளை பண்ணிடுவோம், முடிஞ்சிடுச்சு. பட் அடுத்த விஷயம் ரிசர்வ்ஸ் டு பி ரீடெயின்டுன்னு சொல்லியிருக்கான்ல. அப்போ ரிசர்வ்ஸ் டு பி ரீடெயின்டுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு கெய்னிங் பார்ட்னர்ஸ் டு சாக்ரிஃபைசிங் பார்ட்னர். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன என்ட்ரி பாஸ் பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் கெய்னிங் ரேஷியோ, சாக்ரிஃபைசிங் ஆர் கெய்னிங் ரேஷியோ. ஓல்டு ரேஷியோ என்ன? 5:4. நியூ ரேஷியோ 4:5. அப்போ ஃபஸ்ட்டு பிக்கு கண்டுபிடிங்க. பியோட சாக்ரிஃபைஸ் ஆர் கெயின் 5/9 minus 4/9 will give you 1/9. ஓகே, ஆன்சர் ப்ளஸில் இருக்குது. அப்போ இட் இஸ் சாக்ரிஃபைஸ். நெக்ஸ்ட் பார்ட்னர் வீக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்கள். இட் இஸ் 4/9 minus 5/9. 4/9 minus 5/9 will give you minus 1/9. அப்போ this partner is gaining. அப்போ இதுக்கு இந்த ரிசர்வ்ஸ் டு பி ரீடெயின்டுன்னு சொன்னாங்கல்ல, இதுக்கு என்ட்ரி V is capital account debit, gaining partners capital account debit to sacrificing partner. Gaining partners capital account debit to sacrificing partner. Who is the gaining partner? V. Who is the sacrificing partner? B. அப்போ entry will be V's capital account debit to B's capital. Whenever you pass this entry, what is the total reserve given in the question? Questionல கொடுத்திருக்க reserve எவ்வளோ? 6,30,000. 6,30,000 into 1/9. 6,30,000 into 1/9 will give you 70,000. அப்போ entry V's capital account debit 70,000 to B's capital 70,000. Like this you should pass entry. அப்போ டோட்டலாக 2 entries for this question. One entry for transferring P&L debit balance. Another entry for adjusting the reserve. ஸோ இதை நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ அப்போ தான் இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணும்போது இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அப்படின்றதும் ஐ வில் டெல். ஆல்சோ எப்படி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தா எப்படி சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டுமாரோ வில் மீட் அட் 5:30. 5:30க்கு வில் மீட். சரியா? பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம்.